Saludos amigos y amigas. Olá. Сегодня мы будем делать реакцию на «EXTRANJERA DEFIENDE a los MEXICANOS». ¡Wow! ¡Qué curioso título, amigos! Y al mismo tiempo es muy interesante. ¿Por qué una extranjera defiende a México? Puede ser que es una migrante que vive en México o una viajera que estaba en México y está sorprendido de alguna cosa, por ejemplo. No sé, amigos. Este es una sorpresa. Una gran sorpresa que tenemos que abrir. Sí, estoy seguro que es muy interesante video, amigos. Y vamos a ver. Y no olvides suscribirse a nuestra página de Facebook y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. Let me be frank. I am not going to stand up here and give you the traditional Hallmark version of a valedictory speech. Instead, I'd like to offer you a different kind of speech, one that discusses expectations versus reality. Many of you see me standing up here and assume that my life must be pretty great. Es universidad, creo. Por eso. Nevertheless, I think it's important to note that those are only half-truths. Those are the expectations. My reality has been quite different. On July 11th, it will be exactly 6 years since I moved to McKinney from Mexico City, where I was born and raised. When people see me standing up here, they see a girl who's Yale-bound and who seems to have her life figured out. But that is far from the whole truth. So at this time, if I may, I'd like to convey my fair share of realities. Unexpected reality number 1. At the age of 11, I was nothing more than a girl with an abusive and alcoholic father who had to depend on her mother's strength. A girl whose only dream was to someday become an American. A naive girl who thought that moving countries would solve all of the problems in her life. Unexpected reality number 2. At the age of 12, I was faced with the task of having to embrace and fit into a new culture. Claro, nuevo país. My intelligence was questioned due to my background. I was also faced with the task of giving up a part of my childhood to help raise my little sister, Andrea, while my mom worked from morning until late at night. School became my safe haven because despite not having internet, a washing machine, or even my own bed, I always had knowledge at my fingertips thanks to the library at my school. And not only that, but I also realized that that might be the only way I might be able to help my family. Although we do not all share the same struggles, and we haven't gone through the same hurdles throughout life, we do share some of the same sentiments. I know what it's like to be put down, to have your accomplishments acknowledged, to feel powerless. So at this time, I would like to commend each and every single one of you here for persevering through your own challenges, for being the resilient human beings you have proven to be, and for not letting any obstacles stop you from getting here today. We all have struggles we want to face on our own behind closed doors, because we know that if people were to discover them, we would be at our most vulnerable state and never looked at the same way. Well, after all of these years, I have finally mustered up the courage to stand before you and share a struggle I've had to deal with each and every day. Unexpected reality number 3. I am one of the 11 million undocumented immigrants living in the shadows of the United States. I decided to stand before you today and reveal these unexpected realities because this might be my only chance to convey the truth to all of you. Qué sincera y fuerte, chica. People too. I was hesitant to speak about this here today because of the great divide of opinions concerning the topic of immigration in America. But I feel like I owe it to all of you to be honest, and I owe it to myself. The most important part of the debate, and the part most often overlooked, is the fact that immigrants, undocumented or otherwise, are people too. Sí. People with dreams, aspirations, hopes, and loved ones. People like me. People who have become a part of the American society and way of life, and who yearn to help make America great again, without the construction of a wall built on hatred and prejudice.
We are here without official documentation because the U.S. immigration system is broken and it has forced many families to live in fear. I myself have been waiting 7 years for my application to even be processed. So I hope that all of you leave here today knowing that we are trying to do it the right way, but we don't know how. I ask for all of you to try to look beyond the way in which the media portrays us and the dehumanizing accusations that some politicians have made. I ask for you to please keep your hearts open and try to find love and understanding that makes us human. Because after all, we are people, just like you. Sí. Well, De I can't acuerdo. predict the future and tell you how successful you're all going to be. By sharing my story, I hope to convince all of you that if I was able to break every stereotype based on what I'm classified as, Mexican, female, undocumented, first generation, low income, then so can you. We do not have to let expectations become our reality. I am no expert in this journey we call life, but I am living proof that beating the system is possible. We do not have to conform to the limitations that others put on us. There will always be people that judge us and set expectations based on their preconceived ideas of who they think we are and who they think we should be. However, we have the ability to prove them wrong. In those moments when you need a reason to continue moving forward, close your eyes and picture yourself in the future saying, "They told me I couldn't, so I did." Thank you. Fuertes palabras. Amigos, qué sinceros, qué fuertes palabras de esta chica. Claro que su vida fue muy difícil y siempre migrar a otro país, a nuevo país es muy difícil. En nuevo país hay nuevas reglas, nuevas leyes, nueva vida. Otro idioma. Otro idioma también, sí. Y además estudiar en otro idioma es más difícil. Y estar en otro país sin documentos. Sí. Que te hace la vida súper complicada. Sí, y siempre te sientes incómoda, sí, en este país. Y yo creo que las palabras de esta chica son más fuertes gracias a su ejemplo, que no está sentando en una sofá y hablando solo de migración, sino que tenía la vida difícil y puede ahora hablar sobre esto, enseñar su ejemplo, que ha podido acabar universidad, ha crecido y yo creo que tiene muy buen futuro. Y ahora sus compañeros de universidad están escuchando y pueden ver a ello como un buen ejemplo y yo creo que cada uno de estos estudiantes puede pensar y cambiar su mente sobre migración. Sí, amigos, estas palabras son muy importantes para estas personas que estaban ahí y yo creo que como este vídeo se puede ver, puede ser en televisión, también para la gente de Estados Unidos y no solo de Estados Unidos, de todos los países, es importante que esta chica es un ejemplo, un fuerte ejemplo de éxito. Sí, y yo también pensaba que este vídeo pueden usar en diferentes oficinas o universidades cuando hablan sobre un tema de migración. Y siempre es muy importante de ser humano, sí. No importa de qué país este inmigrante, primero es una persona. Sí, porque nunca sabes si es un migrante, pero no significa que él es una persona mala, porque tiene su familia, puede ser que es muy inteligente, es viajero o algo más que no sabes, pero piensas que es un migrante y no tiene nada dentro, pero no es verdad. Si no conoces a esta persona, ¿cómo puedes saber? Sí, si no conoces a esta persona y no conoces su historia. Sí, que no tiene papeles no significa nada. Y amigos, yo no sé la diferencia entre México y Estados Unidos de sus relaciones entre migrantes y la gente. Pero yo sé solo sobre México, que la gente en México tiene manos abiertas, sí, para los extranjeros, que ustedes aman los extranjeros. Y yo creo que es muy bueno, sí. Sí. Y también ustedes son muy buen ejemplo para muchas personas de otros países cuando abren sus corazones para migrantes, como hemos visto las patronas o diferentes sociedades donde viven migrantes. O, por ejemplo, cuando extranjeros piden ayuda de los mexicanos y los mexicanos dan su ayuda. Es muy bueno, amigos. Y su frase, mi casa es su casa, sí, es una frase muy popular en México.
Y sabemos que no es una frase, sino es estilo de la vida. Estilo de la vida, amigos. Wow. Y también conocemos algunos mexicanos en España, conocemos algunos mexicanos en Rusia y sabemos estas personas que ustedes son muy amables y muy amigables. Y amigos, si tienen más recomendaciones a los vídeos parecidos, vamos a esperar sus comentarios porque nos gustan mucho estos vídeos y son muy motivados. Y muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.